అదే అవుట్లా okay, fine. Yeah, sorry for the technical glitch. Now, as we mentioned, World Inequality Report is one of the flagship report which will be released by World Inequality Lab, an organization. Now, the purpose of this Inequality Lab or World Inequality Report is to gauge about the inequality in the society. So, inequality and first of all, సమానత్వం లేకపోవడం, different sections of the society are being treated differently and there are differences among them also. Say for example, ఈ రిపోర్ట్ మెయిన్గా ఏం చెప్తుందంటే టాప్ 10% ఆఫ్ ది వరల్డ్ పాపులేషన్, బాగా డబ్బున్న వాళ్ళని మొత్తం అంతా లెక్కేస్తే టాప్ 10% ఆఫ్ ది వరల్డ్ పాపులేషన్ హ్యావ్ 75% ఆఫ్ ది వెల్త్. But in India, if you see, bottom 50% of the population only has 15% of the resources. Top 10% దగ్గర 75% రిసోర్సెస్ ఉంటే బాటమ్ 50% దగ్గర ఓన్లీ 15% రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇది ఇన్ఈక్వాలిటీ కదా, రైట్? సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ గురించి ఇచ్చే రిపోర్ట్ ఈ వరల్డ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ రిపోర్ట్. యాజ్ ఐ మెన్షన్, దిస్ విల్ బి రిలీజ్డ్ బై వరల్డ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ల్యాబ్. నౌ ఈ రిపోర్ట్ మెయిన్గా ఏం చెప్పింది అంటే మనకి, this is third report from the World Inequality Lab. The specialty of this report enti ante, it not at all, it is not only analyzing the economic inequality. Along with economic inequality, it will also be analyzing gender inequality, climate responsibility inequality, territorial divides also. Now economic inequality ante rich poor manam chusam. Now social inequality ante SC ST sections ki equal ga opportunities ఇవ్వలేకపోవడం. Climate inequality ante rich people are emitting emissions more. Say for example, rich people generally will be using more number of air conditioners, they will be releasing the emissions more, but that is not the case with poor people. So there is climate inequality in the society. Similarly, developed countries are relatively better. వాళ్ళు ఎక్కువ ఇన్ఈక్వాలిటీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి మధ్యలో కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్నింటినీ కలిపి మనం ఏమని పిలుస్తాం? గ్లోబల్ నార్త్, అండ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అండ్ లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ సౌత్. నౌ ఆల్ దీస్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ రిపోర్ట్ 2026. యాజ్ ఐ మెన్షన్, ఇందులో ఏముంది అని అంటే టాప్ 10% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఓనింగ్ 75% ఆఫ్ ది వెల్త్. నౌ ఇది ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ దేనికి అని అంటే, ఇన్ GS1 వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎ టాపిక్ కాల్డ్ పవర్టీ అండ్ డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూస్. అందులో ఇది మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఇంత ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉందంటే అందరూ సమానం కాదు కదా. ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈజ్ ది కాజ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఎవ్రీవేర్. ఎందుకంటే అసమానత్వాలు ఎప్పుడైతే ఉంటాయో, ది ప్రాబ్లమాటిక్ పీపుల్, ఐ మీన్ టు సే ఎవరైతే వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఉన్నారో, దే విల్ ఫీల్ యాంగర్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్. Inequality, development deficit is the cause of left-wing extremism, right? It is the cause of northeast insurgency. So inequality should not be there. Governments must try to reduce the inequality as much as possible, right? So in this context, if you have to see other types of inequality as mentioned in this, human capital lo kuda inequality undi. Now what is meant by human capital? క్యాపిటల్ అంటే నార్మల్గా క్యాపిటల్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ విచ్ విల్ బి గివింగ్ రిటర్న్స్. బిల్డింగ్ ఉంది, దిస్ ఈజ్ ఫిజికల్ క్యాపిటల్, దీని నుండి రెవెన్యూ జనరేట్ చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ హ్యూమన్ క్యాపిటల్, హ్యూమన్స్ అంటే మనుషులు. నౌ ఇఫ్ వీఆర్ టర్నింగ్ ది హ్యూమన్స్ ఇంటూ హ్యూమన్ క్యాపిటల్, ఇట్ మీన్స్ ఈ హ్యూమన్స్ని సమాజానికి ఉపయోగపడేలాగా, అతను ఉపయోగపడేలాగా అతన్ని మనం తీర్చిదిద్దుతున్నాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషన్, we are providing health, we are providing skill development, then normal humans will turn into human capital.
Now when we will be having good human capital, whether it is possible to gain the growth or not. ఎప్పుడైతే బాగా చదువుకుంటారో దే విల్ బి గెటింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, సో దే కెన్ సీ ద గ్రోత్. ఎప్పుడైతే గ్రోత్ ఉంటుందో ఆబ్వియస్లీ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది తగ్గుతుంది, ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది తగ్గుతుంది. సో హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. జనాలకి హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వాలి. బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే, ఇఫ్ వీఆర్ సీయింగ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అక్రాస్ ద వరల్డ్, ఆఫ్రికాలోని పర్ పర్సన్ పర్ చైల్డ్ 220 euros ఖర్చు పెడుతున్నారు చదువుకి పర్ యానం. అదే యూరోప్లో చూస్తే పర్ పర్సన్ 7,430 euros ఖర్చు పెడుతున్నారు. దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, 40 times డిఫరెన్స్ ఉంది. నౌ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు బాగా చదువుకున్నారు కాబట్టి దే విల్ బి గెట్టింగ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్, మోర్ ఇన్కమ్. వీళ్ళు ఎక్కువ చదువుకోలేదు కాబట్టి వీళ్ళకి చిన్న జాబ్స్ వస్తాయి. దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బి పర్పచ్యుయేటింగ్ ది ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ ది సొసైటీ. అది కరెక్ట్ కాదు కదా. నౌ అట్లీస్ట్ దీస్ బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్లీ ప్రొవైడెడ్ టు ఆల్. నౌ ఎప్పుడైతే ఆఫ్రికా లాంటి దేశాల్లోనే ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్వర్డ్గానే ఉండిపోద్దో, దీస్ కంట్రీస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ విల్ ఆల్సో బి స్టేయింగ్ బ్యాక్వర్డ్. ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టైమ్ జనరేషన్స్ షుడ్ రియలైజ్ అండ్ బ్రింగ్ ద చేంజ్. ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో దట్ విల్ బీ లైక్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వార్నింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్, అదర్వైజ్ రెవల్యూషన్స్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి అని. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ క్లైమేట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్, క్లైమేట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అని అంటే బాగా డబ్బులు ఎక్కువ సంపాదించే వాళ్ళు ఎక్కువ ఎమిషన్స్ చేస్తున్నారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాప్ 10% ఆర్ ఎమిటింగ్ 77% ఆఫ్ ది గ్లోబల్ పాపులేషన్స్, వేరాస్ లాస్ట్లో ఉండే 50% మొత్తం అంతా కలిపి ఓన్లీ 3% మాత్రం ఎమిట్ చేస్తున్నారు. రైట్, సో దిస్ షోస్ క్లైమేట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ ది సొసైటీ. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ ఆల్వేస్ ఎఫెక్ట్ ది సొసైటీ. నౌ ఇఫ్ వీ లుక్ ఇన్ టు ది సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ రిపోర్ట్ ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసింది వరల్డ్ వైడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ గురించి మెన్షన్ చేసింది. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వాట్ దిస్ రిపోర్ట్ ఈస్ టెల్లింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియాస్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇండియా గురించి ఏం చెప్పింది అంటే, యూ కెన్ కోట్ దిస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ GS1 సొసైటీ అండ్ GS2 సోషల్ జస్టిస్. వీళ్ళు ఇండియాలోని ఇన్ఈక్వాలిటీ గురించి ఏం మెన్షన్ చేశారంటే, టాప్ 10% హియర్ ఆర్ హ్యావింగ్ 58%. అట్లీస్ట్ వరల్డ్తో పోలిస్తే బెటరే. ఇన్ ద వరల్డ్ దే ఆర్ ఓనింగ్ 3/4 75%. ఇండియాలో టాప్ 10% 58% ఉంది. బాటమ్ 50% దగ్గర మాత్రం ఓన్లీ 15% మాత్రమే ఉంది. మనకు తెలుసు కదా, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదానీ, అంబానీ వీళ్ళందరివి కలిపితే నార్మల్ పీపుల్ ఎన్నో వేల మంది కలిపినా సరే సరిపోదు ఆస్తి. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. నెక్స్ట్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ female labor force participation. As I told, inequality doesn't only mean income inequality, it also includes gender inequality. Now ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ 15.7% అండ్ ఇట్ ఈస్ ది లోయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ యాజ్ పర్ దిస్ రిపోర్ట్. ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్తుందంటే, ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ ప్రస్తుతానికి 27.5% ఉందని చెప్తుంది. వీళ్ళు మాత్రం 15.7% అని ఇచ్చారు. నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్? ఇఫ్ ఇన్ ది ఎకానమీ 100 people ఆర్ వర్కింగ్, ఇందులోని ఉమెన్ ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు అని చెప్పి, యాజ్ పర్ దిస్ రిపోర్ట్ ఓన్లీ 15.7% ఆర్ ఉమెన్, రెస్ట్ ఆర్ ఫీమేల్స్. నవ్వు ఇది ఇన్ఈక్వాలిటీ కదా. మరి ఈవెన్ పోనీ ఈ రిపోర్ట్ తప్పని అనుకున్నా సరే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ 50%, 50:50. కానీ ఉమెన్ పాపులేషన్లో షేర్ ఎంత? ఇన్ ద పాపులేషన్ షేర్ ఇన్ ఇండియా ఉమెన్ ఆర్ 49%, మేల్ ఆర్ 51%. అట్లీస్ట్ 49% ఉమెన్ ఉండాలి కదా ప్రతి డొమైన్లో. దెర్ ఈజ్ హై లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ దిస్. పాలిటిక్స్లో ఓన్లీ 14% మాత్రమే ఉన్నారు, ఎకానమీలో ఓన్లీ 27% మాత్రమే ఉన్నారు. ఆల్ దీస్ అమౌంట్స్ ది ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ ది సొసైటీ. నౌ కన్సిడరింగ్ దిస్, మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇఫ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, డోంట్ లుక్ ఇన్ టు ఫ్రమ్ ద ప్రిజమ్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఇట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, క్లైమేట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, మొత్తం ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, as I mentioned, this report, World Inequality Report, is released by World
Inequality Lab. This is a center based in Paris School of Economics. Okay. నా వీళ్ళు ఇన్ఈక్వాలిటీ నుండి బయటికి రావాలి, అందరూ ఈక్వల్గా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అని చెప్పి కొన్ని రికమెండేషన్స్ ఇచ్చారు, కొన్ని సజెషన్స్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కోట్ దెమ్ ఆల్సో ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్ హౌ వీ కెన్ హ్యాండిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అని. ఫస్ట్, పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్. అంటే ఏం చెప్తున్నారు, హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఎదుగుదలకి గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెట్టాలి అని చెప్పి. అంటే హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ దీంట్లోనే మనము ఖర్చు పెట్టాలి అని చెప్పి. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఓవరాల్ జీడిపిలోని మన ఎడ్యుకేషన్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం అనుకుంటున్నారు? అమాంగ్ ది కంప్లీట్ జీడిపి అవర్ స్పెండింగ్ ఇన్ ది ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ జస్ట్ 3%. ఓకే, ఎన్ఈపి 2020 ప్రకారం మన టార్గెట్ 6% ఉండాలి. అంటిల్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 3%. ఫర్ హెల్త్ సెక్టర్ అవర్ టార్గెట్ ఈస్ 2.5%. వీఆర్ స్పెండింగ్ ఓన్లీ 1.9%. Now, in a country like 140 crore population with 65% of the people are less than 35 years age, we require lot of investment in education, health, but country's focus is relatively less. మనం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే తెలుస్తుంది కదా ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పి, రైట్? సో టు సాల్వ్ ఆల్ ది ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇష్యూస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్, ఎక్కడెక్కడైతే స్కోప్ ఉందో వీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ సోషల్ ప్రొటెక్షన్. దట్ మీన్స్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, పెన్షన్స్ ఇలాంటివన్నిటిని ఇచ్చి వాళ్ళని ముందు పోవర్టీ నుండి బయటకు తీసుకొని రావాలి అని చెప్పి. నెక్స్ట్, యాజ్ ఎ మెన్షన్, ఇఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 49% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ యాజ్ ఉమెన్, వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దెమ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ది ఎకానమీ. సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్, రైట్? నౌ ఇన్ఈక్వాలిటీని తగ్గించడానికి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు దాకా అంటే, అఫ్ కోర్స్ వన్ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వోంట్ బీ యాక్సెప్టింగ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. అఫీషియల్గానే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తుంది ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ ఎప్పుడైతే ఇండియాని ఛాలెంజ్ చేస్తూ వస్తాయో, ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ అన్ని. ఇదవనండి, గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్లోని ఇండియాకి 105th పొజిషన్ అవుట్ ఆఫ్ 140 కంట్రీస్. నౌ మనము పాకిస్తాన్ కన్నా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కన్నా కింద ఉంటామని చెప్పిస్తారు ఆ రిపోర్ట్స్లో. Okay, now of course government of India won't be accepting that because we know the reality, right? వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, ఇంత పెద్ద పాపులేషన్లోనే వీళ్ళు జస్ట్ చాలా తక్కువ శాంపుల్ తీసుకుంటారు, 1000 to 2000 శాంపుల్ తీసుకొని దాన్ని జనరలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో ఎనీవే, బట్ వీ కెన్ కోట్ దిస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఇన్ఈక్వాలిటీని తగ్గించడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలాంటి స్కీమ్స్ తీసుకొని వస్తుందనంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజీ నరేగా లాంటి స్కీమ్ ఉంది, విచ్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ గ్యారంటీడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ 100 days. ప్రధాన్ మంత్రి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్, నేషనల్ అర్బన్ లైవ్లీహుడ్స్ మిషన్, దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ్. నౌ ఈ స్కీమ్లో ఏం జరుగుతుందంటే, వీ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఈ స్కిల్ బేస్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తాం. అంటే విలేజెస్లో కానీ అర్బన్ ఏరియాస్లో కానీ, విలేజెస్లో అయితే నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్స్ మిషన్, అర్బన్ ఏరియాస్లో అయితే నేషనల్ అర్బన్ లైవ్లీహుడ్స్ మిషన్ అని ఉంటుంది. ఎవరికి ఎలాంటి స్కిల్లో స్కోప్ ఉందో అందులో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి జాబులు వచ్చేలా ట్రై చేస్తారు. Okay, similarly we are focusing on education through Samagra Shiksha scheme. For financial inclusion we had Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, and for self-help groups and women we had Lakpati Didi Yojana. Okay, so these are the schemes for inequality management in our country. అర్థమైందా? సో బేసికల్గా ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఒక ప్రాబ్లమాటిక్ థింగ్ ఇన్ ఎనీ కంట్రీ, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా. ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ ఫిగర్స్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్. బట్ ఒక కంట్రీ అనేది పీస్ఫుల్గా ఉండాలి అంటే, సోషల్ స్టెబిలిటీ అనేది ఉండాలి అని అంటే, ఫర్ ష్యూర్ దేర్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, బెటర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఎంత ఈక్వల్గా ఉంటే సొసైటీలోని అంత సామరస్యం అనేది, సొసైటీలోని అంత స్టెబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. బికాజ్ ఒకరి మీద ఒకరికి ఏం కోపం ఉండదు, యాంగర్ అనేది ఉండదు, ఎవ్రీవన్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్, రైట్? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్. నెక్స్ట్, Interpol issues blue corner notice. Now, what is meant by Interpol? We had discussed this earlier also, but again it is in news. Very much probably you can get a question on Interpol for this year's prelims. Now, first of all, what is meant by Interpol? How we are having
state police inside our states, CBI, ED for the country, for whole world we will be having a police force called Interpol, international police. Okay, now but the thing is that these Interpol officers cannot come directly and investigate, obviously కదా, ఎందుకంటే ఏ కంట్రీలో ఆ కంట్రీ వాళ్ళే చూసుకోవాలి. దెర్ ఈజ్ సోవరెనిటీ, దెర్ ఈజ్ టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ. సో Interpol operates only with the permission of the states. ఎవరి మీదైనా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా ఆ కంట్రీ యొక్క పర్మిషన్ అనేది కావాలి. నౌ హౌ డస్ ఇంటర్పోల్ విల్ బి వర్కింగ్? ఇంటర్పోల్ అంటే ఏంటి అర్థమైంది కదా, దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ పోలీస్ ఫోర్స్. నౌ ఎవ్రీ కంట్రీ విల్ బి allocating one of its organization as the Interpol's national bureau. అంటే ఇంటర్పోల్ వాళ్ళు ఎవరితోనైనా మాట్లాడాలి అని అంటే ప్రతి దేశం వాళ్ళని ఒక గ్రూప్ని అనౌన్స్ చేస్తుంది. ఇన్ ఇండియా సిబిఐ హ్యాస్ బీన్ అనౌన్స్డ్ యాజ్ ది నేషనల్ బ్యూరో ఫర్ ఇంటర్పోల్. సిబిఐ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇన్ దేర్ ఆపరేషన్స్ ఓన్లీ దే హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఎ వింగ్ కాల్డ్ భారత్ పోల్. So this will be the designated agency to deal with all the Interpol related issues. అంటే ఇంటర్పోల్తో ఏమైనా మాట్లాడాలి అన్నా, ఇంటర్పోల్ నుండి ఏమైనా హెల్ప్ కావాలి అన్నా వీళ్ళు చేస్తారు. నౌ ఎందుకు ఇదంతా కావాలి? వై వీ రిక్వైర్ ఇంటర్నేషనల్ పోలీస్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అట్ ది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ దేర్ ఈస్ నో ఇంటర్నేషనల్ గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్స్ అనేవి కంట్రీస్తోనే ఆగిపోయాయి, దానిపైన ఇంకేం లేదు. మనకి కింద సర్పంచ్లు, ఆ పైన ఎమ్మెల్యేలు, ఆ పైన ఎంపీలు, గవర్నమెంట్ అంతా ఉంది, కానీ ఆ తర్వాత ఇంకేం లేవు కదా. సో టు హ్యాండిల్ దట్ ఎనార్కీ దెర్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సమ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ కాల్డ్ ఇంటర్పోల్. నౌ ఈ ఇంటర్పోల్ అనేది ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది అని అంటే, ఇంటర్పోల్ ఈజ్ ఎ యూనిక్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ విల్ బి ఇష్యూయింగ్ నోటీసెస్. ఈ నోటీస్ ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే, నౌ క్రైమ్స్ బికేమ్ ట్రాన్స్నేషనల్. ఏ క్రైమ్ ప్రతి క్రైమ్ కూడా బికేమ్ గ్లోబల్. మీరు ఎలాంటి చిన్న తప్పు జరిగినా సరే దానికి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో లింక్ ఉంటుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ స్మగ్లింగ్ హ్యాపెండ్, ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ రూట్స్ ఇన్ ఆఫ్రికా, ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ రూట్స్ ఇన్ మిడిల్ ఈస్ట్. నౌ వేరే దేశాల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు దాని లింక్ ఓన్లీ ఒక కంట్రీలోనే మనం ఏం చేయలేం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్లీ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ మొత్తం అన్ని జరిగితే వీ హ్యాడ్ ట్రేస్డ్ ది ఒరిజిన్ ఆఫ్ దోస్ సైబర్ ఇష్యూస్ ఇన్ థాయిలాండ్. నౌ అలాంటివన్నీ హ్యాండిల్ చేయాలంటే వీ రిక్వైర్ సపోర్ట్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీస్. ఆ సపోర్ట్కి ఇంటర్పోల్ హెల్ప్ చేస్తుంది. నౌ ఇంటర్పోల్ ఏం చేస్తుందంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ని పట్టుకోవాలి. నౌ ఆ క్రిమినల్ పక్కాగా ఒక దేశం నుండి ఇంకో దేశంకి వెళ్ళాలి అని అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో వెళ్తాడు లేదా షిప్స్లో వెళ్తాడు. నౌ ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంటర్పోల్ న్యూస్లో ఎందుకు వచ్చిందంటే, మీరు గోవాలోని ఒక పబ్లోని బ్లాస్ట్ అవడం రీసెంట్గా చూస్తుంటారు, నైట్ క్లబ్లోని. దానికి రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్స్ లూత్రా బ్రదర్స్. నౌ దీస్ టూ బ్రదర్స్ హ్యావ్ ఫ్లడ్ ఫ్రమ్ ఇండియా నుండి వెళ్ళిపోయారు. నౌ ఇండియా వాళ్ళని పట్టుకోవాలనుకుంటుంది, బట్ దే వెంట్ టు అదర్ కంట్రీస్. వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో తెలియదు. సో ఇండియా ఏం చేసింది, వీ హ్యాడ్ అప్రోచ్డ్ ఇంటర్పోల్. ఇంటర్పోల్ అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే, ఇంటర్పోల్ విల్ బి ఇష్యూయింగ్ నోటీస్. వీళ్ళు ఎక్కడున్నా ఆ కంట్రీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఏ కంట్రీలో దొరికితే ఆ కంట్రీ వాళ్ళు మాకు సబ్మిట్ చేయాలి, మాకు రిపోర్ట్ చేయాలి అని చెప్పి. సో ఇన్ దిస్ మేనర్ ఇంటర్పోల్ విల్ బి హ్యాండ్లింగ్ ది థింగ్స్. ఓకే, సో ఇంటర్పోల్ విల్ బి గివింగ్ డిఫరెంట్ నోటీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిఫరెంట్ మీనింగ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్పోల్ ఇప్పుడు ఇది చెప్పాను కదా, గోవా నైట్ క్లబ్కి చెందిన లూత్రా బ్రదర్స్ అనే వాళ్ళ మీద బ్లూ కార్నర్ నోటీస్ అనేది ఇచ్చింది. నౌ వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్? 8 డిఫరెంట్ నోటీసెస్ ఇస్తారు. ది మీనింగ్ ఆఫ్ బ్లూ కార్నర్ నోటీస్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ టు కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏ పర్సన్స్ ఐడెంటిటీ, లొకేషన్ ఆర్ యాక్టివిటీస్ లింక్ టు ఏ క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్. నౌ ఇప్పుడు ఆ లూత్రా బ్రదర్స్ ఎక్కడ ఉన్నారో ఇండియాకి కావాలి కదా. సో ఇండియా వెంట్ టు ది ఇంటర్పోల్. నౌ ఇంటర్పోల్ హ్యాడ్ గివెన్ బ్లూ కార్నర్ నోటీస్. నౌ ఏ ఇమిగ్రేషన్కి వెళ్ళినా, ఏ షిప్లోకి వెళ్ళినా, ఏ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళినా సరే పక్కాగా వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఆ పేరుతో ఉండే పర్సన్ మీద బ్లూ కార్నర్ నోటీస్ కనిపిస్తుంది. సో దే కెనాట్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. ఫర్ ష్యూర్ సే ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్రికా ఆల్సో దే హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ టు ద ఇంటర్పోల్. ఓకే, సో అది వీళ్ళ మెయిన్ డ్యూటీ. సో దేర్ ఆర్ 8 డిఫరెంట్ నోటీసెస్ ఇన్ ది ఇంటర్పోల్. ఫస్ట్ రెడ్ నోటీస్.
రెడ్ నోటీస్ ఒక పర్సన్ మీద ఇస్తే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ లూథ్రా బ్రదర్స్ మీద రెడ్ నోటీస్ ఉందనుకుందాం. దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఆ పర్సన్ని అరెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పి, ఎక్కడున్నా అరెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పి. ఎల్లో నోటీస్ ఏంటి అంటే మిస్సింగ్ పర్సన్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు, వీళ్ళు క్రిమినల్స్ కాదు. రెడ్ నోటీస్, బ్లూ నోటీస్ క్రిమినల్స్ చూడండి. ఎల్లో నోటీస్ మిస్సింగ్ పర్సన్స్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నపిల్లలు కనబట్టలేదు, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎక్కడో డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ వల్ల హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ వల్ల ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు. సో వాళ్ళని ట్రేస్ చేయడానికి ఇంటర్పోల్ కెన్ గివ్ ఎల్లో నోటీస్. నెక్స్ట్ బ్లాక్ నోటీస్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ సమ్ కంట్రీ దే హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ అన్ఐడెంటిఫైడ్ డెడ్ బాడీస్, వాళ్ళు ఎవరో తెలియట్లేదు. నౌ దే విల్ బి టేకింగ్ ద పిక్చర్స్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ దే విల్ బి గివింగ్ దెమ్ బ్లాక్ నోటీస్. నౌ దీని ద్వారా ఏమవుతుంది, ఏవైనా కంట్రీలో వాళ్ళ కంట్రీకి చెందిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకుంటారు. సో అన్ఐడెంటిఫైడ్ బాడీస్కి దే విల్ బి గివింగ్ బ్లాక్ నోటీస్. నెక్స్ట్ గ్రీన్ నోటీస్. ఈ గ్రీన్ నోటీస్ ఏంటి అంటే దే విల్ బి గివింగ్ టు ద పర్సన్స్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ పర్సన్ ఈజ్ ఎ క్రిమినల్, ఆయన ఏదైనా కంట్రీలో అటు ఇటు ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ బి వార్నింగ్ ద గవర్నమెంట్స్, ఇతని వల్ల పబ్లిక్ సేఫ్టీకి డేంజర్, టేక్ కేర్ అని చెప్పి గ్రీన్ నోటీస్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ నోటీస్, ఏదైనా సీరియస్ విషయం జరగబోతుంది అని చెప్పి ఆరెంజ్ నోటీస్ ఇస్తారు. పర్పుల్ నోటీస్, ఈ పర్పుల్ నోటీస్లో ఏంటి అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ అనేది జరగబోతుంది అనుకుందాం. ఈ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ ఎలా చేస్తారు, వీళ్ళు యూస్ చేసే స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, వాళ్ళు యూస్ చేసే మోడస్ ఆపరెండి ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ విల్ బి మెన్షన్డ్ అండర్ దిస్ పర్పుల్ నోటీస్. ఓకే, యా. సిల్వర్ నోటీస్, ఇది రీసెంట్గానే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఇండియా ఆల్సో బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సిల్వర్ నోటీస్. ఇందులో ఏం జరుగుతుందంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లూథ్రా బ్రదర్స్ ఉన్నారు కదా, దీస్ లూథ్రా బ్రదర్స్ హ్యావ్ క్రిమినల్ అసెట్స్, వాళ్ళు సంపాదించిన ఆస్తులు ఉన్నాయి, ఆ ఆస్తుల్ని ఎలా టేక్ ఓవర్ చేయాలి అని చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ కోసము దీస్ సిల్వర్ నోటీస్ అనేది ఇస్తాం. రైట్, యా. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ నోటీసెస్ ఇంటర్పోల్ విల్ బి గివింగ్. ఇంటర్పోల్ అంటే అర్థమైంది కదా. నౌ ఇంటర్పోల్ ఈజ్ అ వెరీ ఓల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ with headquartered in a place called Lyon in France. India is itself a founding member in Interpol since the beginning itself. Okay, these are the things you need to know with respect to Interpol. So Interpol lo manaku teliyalsindi enti, Interpol police organization, Lyon France headquarters, CBI loni Bharat Pol wing చూసుకుంటది. It will be giving a different notices. There is different meaning for different notices. Okay, yeah. Next, strengthening the National Commission for Minorities. Now first of all, National Commission for Minorities. Now you might have heard National Commission for Backward Classes, National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Scheduled Tribes. So there is different commissions for different sections of the society, vulnerable sections kosam. We had NCW, National Commission for Women, National Commission for Protection of the Child Rights. So వీళ్ళ యొక్క ఈ కమిషన్స్ యొక్క మెయిన్ పని ఏంటి అంటే to check into any problems being faced by those sections. Say for example NCW ఏం చేస్తుంది, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారేమో చూస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలని చెప్పి గవర్నమెంట్స్కి, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తుంది. ఏమైనా కొత్త మెజర్స్ తీసుకోవాలంటే సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది పవర్స్ ఆఫ్ ది సివిల్ కోర్ట్. ఏమైనా ఎంక్వైరీలు ఉంటే ఎంక్వైరీ చేస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ రెకమెండేటరీ బాడీ. Now how we are having different commissions for different sections of the society, similarly for the betterment of the another vulnerable section called minorities, we had an organization called National Commission for Minorities. Right, now who are minorities? First of all, who are minorities? Now minorities in the sense as per this National Commission for Minorities, పాపులేషన్ టర్మ్స్గా తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు. ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ రిలేటివ్లీ లెస్ కంపేర్డ్ టు ది మెజారిటీ, దోస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మైనారిటీస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఇండియా, ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్, జైన్స్, బుద్ధిస్ట్, పార్సీస్, సిఖ్స్, all these are considered as minorities because
compared to the majority Hindus, these are minorities. Now ఎందుకు మైనారిటీస్కి సపరేట్గా ఒక కమిషన్ అనేది కావాల్సి వచ్చింది అని అంటే ద మెయిన్ రీజన్ ఈస్ దట్ since we are living in a democracy, there is high chance that majority will be winning. So there is a chance that minorities' opinion may not be considered. Just it is a chance. Now, and also minorities are relatively vulnerable. So ఈ మొత్తం అన్నిటిని హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే we thought there is a requirement of a commission. And international level also we had seen persecution of minorities. Say for example, in Myanmar we had seen persecution of Rohingyas. In China we had seen persecution of Uyghur Muslims. Right? Say for example, in past Nazi Germany time, Hitler had persecuted the Jews. Now ఇలాంటివి పర్సిక్యూషన్ జరగకుండా ఉండాలి. నెక్స్ట్ మైనారిటీస్ యొక్క ఎదుగుదలకి ట్రై చేయాలి అని అంటే దెర్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ విల్ బి వర్కింగ్ ఫర్ దెమ్, విచ్ విల్ బి వర్కింగ్ ఫర్ ది బెటర్మెంట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్. So in this context, Government of India had created an organization called National Commission for Minorities. E National Commission for Minorities has been created as an statutory body. Statutory body ante see, just once again I am telling, we can divide any body into కాన్స్టిట్యూషనల్, నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అంటే వాటి యొక్క మెన్షనింగ్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉండాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ ఇండియా వీ హ్యాడ్ ఎన్సిబిసి మెన్షన్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, NCSC, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes, all these are mentioned in the Constitution. GST Council, Finance Commission, Election Commission of India, all these are mentioned in the Constitution. So these will be coming under a single grouping called constitutional bodies. Now non-constitutional bodies ante which are not part of the Constitution, వీటిలో మళ్ళీ రెండు రకాలు. ఫస్ట్ ఈజ్ స్టాట్యూటరీ, సెకండ్ ఈజ్ నాన్ స్టాట్యూటరీ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్. దీని అర్థం ఏంటి అంటే స్టాట్యూటరీ బాడీస్ ఆర్ దోస్ బాడీస్, statutory bodies are those bodies even though they are not mentioned in the constitution, they are having a separate legislation on them. వాళ్ళకంటూ ఒక సపరేట్ చట్టం అనేది ఉంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Chief Information Commissioner and Information Commissioners are formed under RTI Act. We had this National Commission for Minorities, these are formed under National Commission for Minorities Act. We had NHRC, this is formed under Protection of Human Rights Act 1993. We had NCPCR, formed under Protection of Child Rights Act. ఇలాగ ఒక చట్టం ద్వారా ఫామ్ అయితే those are statutory bodies. Then we are having non-statutory or executive bodies. చట్టం ద్వారా ఫామ్ అవ్వలేదు, రాజ్యాంగం ద్వారా ఫామ్ అవ్వలేదు, బట్ దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై జస్ట్ ఏ క్యాబినెట్ రెజల్యూషన్. క్యాబినెట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మాత్రమే సైన్ చేసి అలాంటిది ఫామ్ చేశారు. పార్లమెంట్లో చర్చ అవ్వలేదు, కాన్స్టిట్యూషన్లో చర్చ అవ్వలేదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీతి ఆయోగ్ ఈజ్ ఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. నెక్స్ట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, CBI ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. Right, so we have bodies with this difference. In this context, National Commission for Minorities is a statutory body. Now ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అని అంటే April 2025లో and first of all tell me one thing, whether creation of the body will be sufficient for the development of minorities. ఒక బాడీని క్రియేట్ చేసినంత మాత్రం సరిపోద్దా? కోచింగ్ తీసుకున్నంత మాత్రం ఐఏఎస్ అయిపోవచ్చా? కష్టపడితే కదా అయితే. సిమిలర్లీ ఈ బాడీ క్రియేట్ చేసినందుకు మాత్రం ఏమైపోదు, దానికి స్పెసిఫిక్ పవర్స్ ఇవ్వాలి, అందులో పవర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు వర్క్ చేయాలి. నౌ ప్రాబ్లం విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఏంటి అని అంటే దేర్ ఆర్ ఫండింగ్ ఇష్యూస్, దేర్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఇష్యూస్ అండ్ ఫంక్షనరీస్ ఇష్యూస్. ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ దీస్ త్రీ విల్ బి ద ఇష్యూస్. వాటికి సరిగ్గా డబ్బులు లేకపోవడం, పనులు సరిగ్గా లేకపోవడం, పనులు చేసే మనుషుల్లోనే ప్రాబ్లం ఉండడం. ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అంటే ఇష్యూ విత్ ది థర్డ్ ఎఫ్, ఫంక్షనరీస్. ఎవరైతే దీనికి వర్క్ చేయాలో యాజ్ పర్ ది స్టాట్యూట్ దేర్ విల్ బి 1 chairman, 1 vice chairman plus 3 members in this. But since 8 months there is no chairman for this National Commission for Minorities.
ఏప్రిల్ 2025లో రిటైర్ అయిపోతే అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఒక్క చైర్మన్ కూడా లేరు. నౌ హూ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్? ఏమైనా డెసిషన్ తీసుకుంటే పక్కాగా చైర్మన్ సైన్ చేయాలి, రైట్? సో దీన్ని బేగా చేయండి అని చెప్పి ఢిల్లీ హైకోర్ట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద గవర్నమెంట్ టు బ్రింగ్ ది చైర్మన్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్. సో దీనివల్ల ఇది న్యూస్లో ఉంది. నౌ వీ నీడ్ టు నో సమ్ డీటెయిల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మైనారిటీస్ అండ్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్. ఓకే, యాజ్ ఐ మెన్షన్, దిస్ ఈజ్ అ స్టాట్యూటరీ బాడీ. Chairperson and members are vacant since April 2025. This is formed in 17th May 1993. Chairperson, vice chairperson, and 5 members will be part of this. All these people will be nominated by the central government. Every person will be having a term of 3 years. Now, first, minorities ante evaru? Whether the word minority is mentioned in the constitution. The word minority is mentioned in the constitution, but it is not defined in the constitution. Now, ee definition ela jarigindi ante, it has been defined statutorily in the National Commission for Minorities Act. ఈ యాక్ట్ ద్వారా ఎవరినైతే మైనారిటీస్ కింద అనౌన్స్ చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే మైనారిటీస్. ఇనిషియల్లీ there are only 5 minorities in the country: Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians, Parsis. Later on in 2014, Jains have been given the 6th notified minority community. So India only present ఎంతమంది minorities ఉన్నారంటే 6 communities ఉన్నాయి. Now ఈ minorities-ని ఏ యాక్ట్ కింద అనౌన్స్ చేస్తారంటే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్ యాక్ట్. ఓకే, యా. నౌ యాజ్ ఐ మెన్షన్, మేజర్ ఛాలెంజ్ ఇది సరిగ్గా ఫంక్షన్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఉన్న మేజర్ ఛాలెంజ్ ఏది అంటే, యాజ్ ఐ మెన్షన్, ఫండింగ్ ఇష్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి. వీళ్ళకి సరిగ్గా ఫండ్స్ అనేవి ఇవ్వట్లేదు. ఫంక్షన్స్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. వీళ్ళు ఏదైనా సమాధానం పని చేసినా సరే, దట్ ఈస్ ఓన్లీ రికమెండేటరీ. ఇఫ్ దే ఆర్ సబ్మిటింగ్ ద రిపోర్ట్స్ టు ద గవర్నమెంట్, దెర్ ఈస్ నో బైండింగ్ ఆన్ ది గవర్నమెంట్ టు టేక్ యాక్షన్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ సమ్ ప్లేస్ some Christians or some minority, some Muslims are being discriminated, and they had identified this and they had reported to the government. There is no need for the government to take action. If there is any clause which will be giving binding powers on them, and inkoka problem entante, they cannot take any action, they can only suggest to the government. Investigation చేయడం వరకే వీళ్ళ పని. ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలన్నా గవర్నమెంటే చేయాలి. దట్ ఈస్ ఎ మేజర్ ఇష్యూ. పోనీ ఇదంతా చేద్దామా, గవర్నమెంట్ వెంటదన్నా సరే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి మనుషులు ఉండాలి కదా. చైర్మన్ అండ్ వైస్ చైర్మన్ మెంబర్స్ అండ్ ఆల్, దే ఆర్ నాట్ అపాయింటింగ్ దెమ్. సో దిస్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్ అనేది బికేమ్ అన్ యూజ్లెస్ చైల్డ్ కింద పక్కన పెట్టేశారు, రైట్? సో దట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ. గవర్నమెంట్ షుడ్ ట్రై టు యూటిలైజ్ దిస్ ప్రాపర్లీ. If it is utilized properly, it can be of great utility to the society. Say for example, enduku ఇది చాలా యూటిలిటీ అని అంటే, there is a committee called Sachar Committee. This committee has been formed by the government of India to identify the situation of minorities in the country. వాళ్ళు ఏం ఐడెంటిఫై చేశారనంటే, in the overall jobs scenario, there are Muslims are 14% population, but only 5% are there in civil services. Muslims are 14% population, but their share in politics is less than 4%. At the national level, we do not have even one single minister from minorities, right? So ఎప్పుడైతే మనం ఎన్సీఎంకి ఫోకస్ ఎక్కువ చేస్తామో, ఇట్ విల్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది మైనారిటీస్. ఇన్ రిటర్న్ దే విల్ బి పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఆల్ ది సెక్షన్స్, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ అండ్ ఆల్. అండ్ ది సేమ్ సచ్చర్ కమిటీ ఇంకొకటి ఏం చెప్పిందంటే, కంపేర్ టు ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్ ఆల్సో, మైనారిటీస్లోని ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ పారామీటర్స్ ఇంకా బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నారు. సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఏ లాట్ ఆన్ దెమ్ అని చెప్పి సచ్చర్ కమిటీ సజెస్ట్ చేసింది. టు రియలైజ్ దిస్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అనే ఐడియా ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకుందో, సబ్కా సాత్, సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వాస్ అని, అండ్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్, అన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఎదగాలి అని చెప్పి, ఫర్ దట్ వీ రిక్వైర్ ది బెటర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్, అండ్ ఫర్ దట్ వీ రిక్వైర్ ది బెటర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్.
Okay, so government must try to revive this National Commission for Minorities. Next, we had seen this already. Government, మనము maybe 15 days back ఎప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, బట్ వన్స్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ మిషన్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్గా ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కోసం అంటూ ఒక మిషన్ తీసుకొచ్చింది. నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, what are exports? What are meant by exports? Say for example, if something is being manufactured in India and we are selling that product in USA or UK or Australia etc. మన దగ్గర తయారైంది వేరే దేశాల్లో మనం అమ్మడం. నౌ ఎందుకు అమ్మాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మార్కెట్ ఎక్కువ వస్తుంది, లాభం వస్తుంది. ఫర్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై మెనీ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఇండియాలోనే అమ్మాలి అని అంటే సాచురేషన్కి వెళ్ళిపోద్ది కదా. నాట్ everyone can sell here. There is huge scope in the world market. So that's why exports are very much important. But if we see, India's export share in the world is very much less. Goods మొత్తం ఇండియా పంపిస్తున్న ఎక్స్పోర్ట్స్ చూస్తే this is less than 2% of the world's exports. 140 crore పాపులేషన్ ఉండి 1/6 ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఉండి థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఉండి మనం కనీసం 10% ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోర్ట్స్లో లేం. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇఫ్ ఐ టు కోట్, ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 1.9% ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్. అట్లీస్ట్ సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్స్లో ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉన్నాం సిన్స్ వీ హ్యాడ్ బెటర్ ఐటీ ఎకో సిస్టమ్. బట్ గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్లో, మర్చెండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్లో ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ పొజిషన్. టు ఇంప్రూవ్ దిస్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ట్రయింగ్ టు వర్క్ ఏ లాట్. నౌ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ మిషన్ అనేది తీసుకొని వచ్చాం. నౌ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి ఎదగాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం జరగాలి? ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి ఎదగాలి అంటే ఫస్ట్ మేజర్గా కావాల్సింది మనము తయారు చేసే గూడ్స్కి బయట మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉండాలి. ఎప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుంది? బయట వాళ్ళు ఎప్పుడు మన వస్తువులు కొంటారు? బెటర్ క్వాలిటీ అవ్వాలి, తక్కువ కాస్ట్ అవ్వాలి, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎవరైనా తక్కువ రేటుకి ఎక్కడ వస్తే అక్కడే కొంటారు. నౌ ఇఫ్ వీఆర్ గివింగ్ ది సేమ్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ విత్ లో ప్రైస్, ఎవ్రీవన్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్ టు. చైనా గూడ్స్ అని ఎందుకు సేల్ అవుతుందంటే రిలేటివ్గా లెస్ కాస్ట్. నౌ వీఆర్ అనేబుల్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ది గూడ్స్ అట్ ది లో కాస్ట్. ఇఫ్ we will be able to manufacture the goods at the low cost, ఏం జరుగుతుంది? అవర్ గూడ్స్ విల్ బికమ్ కాంపిటీటివ్. కాంపిటేటివ్నెస్ ఆఫ్ అవర్ గూడ్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ ఏ లాట్. కాంపిటేటివ్నెస్ అంటే అర్థం మనం తయారు చేసిన వస్తువులు వేరే దేశాలతో పోటీ పడడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా ఒక గూడ్ తయారు చేస్తుంది 20 రూపీస్ అవుతుంది, యూఎస్ఏ ఒక గూడ్ తయారు చేస్తుంది 25 రూపీస్ అవుతుంది. మనం తయారు చేసి 30 అవుతుంది అనుకోండి, ఇక్కడే ఓడిపోయాం కదా. Now if we are able to reduce the cost of production of the exporters, we will be able to export more. ఈ ఎక్స్పోర్ట్ కాంపిటేటివ్నెస్ పెంచడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా ట్రై చేస్తుంది. నో అంటే తయారవడంలోని ఖర్చు. ఇప్పుడు ఈ రేట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? తయారవడంలో ఖర్చు ఎక్కువైతే ఈ రేట్ ఎక్కువ అవుద్ది. నౌ ఇఫ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రెడ్యూస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరర్, ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్. సో ఈ స్కీమ్ ద్వారా, ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ స్కీమ్ ద్వారా మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రెడ్యూస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరర్. వెన్ అతనికి అయ్యే ఖర్చు తగ్గితే ఆబ్వియస్లీ హీ విల్ బి సెల్లింగ్ అట్ ది లోవర్ ప్రైస్. So the main focus of this export promotion mission is to reduce the cost of production and cost of exports. దాని కోసం what they had done, they had allotted 25,000 crores for this scheme, and the scheme will be functioning for 7 years from 25-26 to 2030-31. అంటే ఈ డబ్బులు దేనికి ఖర్చు పెడతారంటే, as part of this scheme, ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ మిషన్ కింద, లిసన్ ప్రాపర్లీ, ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ మిషన్ కింద దేర్ ఆర్ 2 సబ్ స్కీమ్స్. ఫస్ట్ స్కీమ్ పేరు నిర్యత్ ప్రోత్సాహన్, సెకండ్ స్కీమ్ పేరు నిర్యత్ దిశ. ఈ నిర్యత్ ప్రోత్సాహన్ ఏం చేస్తుందంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ కంపెనీ, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ సమ్ ప్రొడక్ట్, ఐ రిక్వైర్ 4 ఫ్యాక్టర్స్: ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్.
ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్. ఈ క్యాపిటల్కి చాలా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది జనరల్గా. మనం బయట నుండి డబ్బులు అప్పు తీసుకొచ్చి ఇవన్నీ ప్రొడక్షన్ చేసి దానికి ఇంట్రెస్ట్లు కట్టి ఇవన్నీ అవుతాయి కదా. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు గివ్ లోన్స్ టు దీస్ పీపుల్ అట్ లో కాస్ట్ ఆర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అప్పుడు వాళ్ళకి ఖర్చు అనేది తగ్గుతుంది. ఎప్పుడైతే ఖర్చు తగ్గుతుందో వాళ్ళ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది. దెన్ అవర్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ బికమ్ కాంపిటేటివ్ ఇన్ ద వరల్డ్ మార్కెట్. సో ఈ నిర్యాత్ ప్రోత్సాహం కింద విల్ బి గివింగ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ సచ్ యాజ్ అఫోర్డబుల్ ట్రేడ్ ఫైనాన్స్, తక్కువకి లోన్ ఇస్తాం, ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్, వడ్డీ తగ్గిస్తాం, ఫ్యాక్టరింగ్, ఎక్స్పోర్టర్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ వాళ్ళకి ఇస్తాము, కొలాటరల్ ఎయిడ్ అండ్ క్రెడిట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఫర్ ఎంఎస్ఎంఈ స్పెసిఫికల్లీ. సో బేసికల్గా ఇక్కడ మీకు సింపుల్గా అర్థం కావాలంటే as part of this Niryat Protsahan under Export Promotion Mission, we are trying to give cheaper loans to the exporters. వాళ్ళకి అప్పుడు ఖర్చు తగ్గుతుంది. ఖర్చు తగ్గే ప్రతిసారి మన ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్లో మన కాంపిటేటివ్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ నిర్యత్ దిశ. ఈ నిర్యత్ దిశలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎట్ లో కాస్ట్, అవతల వాళ్ళు మనది క్వాలిటీ కాదంటే అవ్వదు కదా. ఇఫ్ మన దాంట్లో క్వాలిటీ లేదు, మనకు మంచి బ్రాండ్ కాదు అంటే నో వన్ విల్ బి బయింగ్. ఈ నిర్యత్ దిశ ద్వారా గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్. అలాగా క్వాలిటీ బెటర్ అయ్యేలాగా సజెషన్స్ ఇస్తుంది. బ్రాండింగ్కి, ట్రేడ్ ఫైర్స్కి, లాజిస్టిక్స్కి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సపోర్ట్, ఇలాంటి డబ్బులు ఇవ్వకుండా మిగతా ఎక్కడెక్కడ సపోర్ట్ చేయాలో వాటన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇలాగ ప్యాకింగ్ చేయండి, అప్పుడు మీ దానికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది. మీరు ఇంకొంచెం ఇందులోని ఈ పెస్టిసైడ్స్ వాడకుండా చేయండి, మీరు ఏదైతే పండిస్తున్నారో యాపిల్స్ కానీ ఏమైనా దానికి క్వాలిటీ ఇంకా పెరుగుతుంది. గవర్నమెంట్ విల్ బి సజెస్టింగ్ దట్ అండ్ ఇట్ విల్ బి గివింగ్ ది ఫుల్ ప్రూఫ్ మెథడాలజీ హౌ దే హ్యావ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ దెమ్. So as part of this export promotion mission, government had allocated 25,000 crores for these two things. Okay, now ఇవి ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది అని అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ డెడికేటెడ్ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్, వీళ్ళ యొక్క బాధ్యత. వీళ్ళు ఎవరెవరికి డబ్బులు కావాలో ఈ 25,000 crores వాళ్ళకి ఇస్తారు ఆ డబ్బులు, చెకింగ్ ఆల్ ది థింగ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, యా కరెంట్లీ ఇండియాస్ పొజిషన్ ఇన్ ది ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్ మనం చూస్తే అవర్ టాప్ డెస్టినేషన్స్ మనం పంపిస్తున్న దాంట్లోనే హైయెస్ట్ యూఎస్ఏ ఉంది, దెన్ యూఏఈ, దెన్ నెదర్లాండ్స్. అట్లీస్ట్ రిమెంబర్ టాప్ 3 to 5. నౌ ఇవి లాస్ట్ ఇయర్వి. ఈ ఇయర్ లేటెస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి మనకి ఎకనామిక్ సర్వేలో వస్తుంది. ఎకనామిక్ సర్వే ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుద్ది? ఎకనామిక్ సర్వే విల్ బి రిలీజ్డ్ ఆన్ Jan 31st ఎవ్రీ ఇయర్. బడ్జెట్ అంటే నెక్స్ట్ 1 year ఏం చేస్తారు అని చెప్పేది. February 1st రిలీజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ February 1, 2026 రిలీజ్ అవుతుంది. వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బి డూయింగ్ ఫ్రమ్ April 1st to March 31st, 2027 విల్ బి మెన్షన్డ్ ఇన్ ది బడ్జెట్. In the economic survey which will be released on Jan 31st, 2026, it will be mentioned లాస్ట్ 1 yearలోని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది అని చెప్పి. అందులోనే క్లియర్గా మనం మెయిన్గా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎవరి దగ్గర చేస్తున్నాం, ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నాం, వాట్ ఆర్ అవర్ మేజర్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రొడక్ట్స్, వాట్ ఆర్ అవర్ మేజర్ ఇంపోర్ట్ ప్రొడక్ట్స్, లాస్ట్ 1 year ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత ఉంది, ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ ఎంత ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మెన్షన్. నౌ ఇన్ టు యువర్ నోట్స్ పోస్ట్ యువర్ ఎకానమీ క్లాసెస్ యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ దెమ్. ఓకే, నౌ దీస్ ఆర్ ది కరెంట్ టాప్ డెస్టినేషన్స్ you have considering looking at economic survey. We have to change this in your notes. Okay, now along with this export promotion scheme, in the past government had started many other initiatives. Say for example PM Gati Shakti national master plan. దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే say for example if there is no proper road from Hyderabad to Vizag, మనము చాలా మారుతూ వెళ్ళాలి, ఎక్కువ ఖర్చు అవుద్ది. ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ వన్ సింగిల్ రూట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఈజియర్, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది. సేమ్ అలానే ఒక గూడ్ వెళ్ళడానికి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఈజియర్. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఘాటీ శక్తి నేషనల్ మాస్టర్ ప్లాన్, గవర్నమెంట్ విల్ బి ఫిల్లింగ్ ఆల్ ది లాజిస్టిక్స్ గ్యాప్స్, రోడ్వేస్, రైల్వేస్, దిస్ ఏరోప్లేన్స్, ports, every infrastructure in the country will be developed. దాని ద్వారా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ విల్ బికమ్ కాంపిటేటివ్. సిమిలర్లీ దే హ్యాడ్ లాంచ్ నేషనల్ లాజిస్టిక్స్ పాలసీ, క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఫర్ ఎక్స్పోర్టర్స్.
all these different schemes have been launched for the benefits of the exporters. Okay, now remember export promotion mission will be very much important. Next, Benin అనే కంట్రీ ఇప్పుడు న్యూస్లో ఉంది. Now what is this Benin? Benin is a country in the West Africa. Now ఈ బెనిన్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అని అంటే సమ్ మిలిటరీ గ్రూప్ ఇన్ బెనిన్ ట్రై టు టేక్ ఓవర్ ది గవర్నమెంట్. అక్కడుండే గవర్నమెంట్ని పడేసి వీళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేద్దాం అనుకున్నారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ బంగ్లాదేశ్, ద సేమ్ దే హ్యాడ్ ట్రై టు డూ ఇన్ బెనిన్. అయితే అది ఫెయిల్ అయింది. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూస్. నౌ వీ నీడ్ టు నో బెనిన్ విట్నెస్డ్ ఎ ఫెయిల్డ్ మిలిటరీ కూప్ అటెంప్ట్ బై ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ సోల్జర్స్. ఆ కమిటీ ఎవరైతే ట్రై చేశారో వాళ్ళ పేరు మిలిటరీ కమిటీ ఫర్ రీఫౌండేషన్, సిఎంఆర్, హూ బ్రీఫ్లీ క్లెయిమ్డ్ టు రిమూవ్ ప్రెసిడెంట్ ప్యాట్రిస్ టాలోన్ ఫ్రమ్ ది ఆఫీస్. నో ఇది ఎందుకు సిగ్నిఫికెంట్ అంటే లాస్ట్ 1 yearలో వీళ్ళతో పాటు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న మొత్తం అన్ని కంట్రీస్లో కూడా మిలిటరీ కూప్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇన్ దోస్ కంట్రీస్ డెమోక్రసీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఫ్రెజైల్. In the third world countries, you need to understand is that India is the only country where democracy is living safer. In all other countries, democracy is in a very problematic scenario. మన చుట్టుపక్కల చూడండి, పాకిస్తాన్లో డెమోక్రసీ ఎన్నిసార్లు డౌన్ఫాల్ అయింది, శ్రీలంకలో డౌన్ఫాల్ అయింది, నేపాల్లో డౌన్ఫాల్ అయింది, మయన్మార్లో డౌన్ఫాల్ అయింది, బంగ్లాదేశ్లో డౌన్ఫాల్ అయింది. హ్యాండ్లింగ్ డెమోక్రసీ ఈజ్ నాట్ ఈజియర్ బికాజ్ వీ హ్యావ్ టు అందరి కోరికలు తీర్చాలి గవర్నమెంట్. It will be relatively problematic and leaders must also perform in a virtuous manner. Main, people should have democratic attitude. Andarni accept cheyagalagali. Indian people are the major reason and Indian constitution is a major reason for democracy in the country, success of democracy in the country. But that is not the case with many of the third world countries, including all these African countries. If you look into the countries surrounding Benin like నైజర్, బర్కినో ఫాసో, మాలి, గునియా బిసై, ఈ అన్ని రీజన్స్లో కూడా మిలిటరీ కూప్ అనేది జరిగింది ఇన్ ద పాస్ట్. ఓకే, నౌ మనకి ఎగ్జామ్కి ఏం కావాలంటే బెనిన్ అనే కంట్రీ ఎక్కడ ఉందని చెప్పి దాని బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఇఫ్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్. ఓకే, అక్కడ వరకు. నౌ బెనిన్, ఇన్ ది వెస్ట్ ఆఫ్ బెనిన్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ టోగో, ఆన్ ది ఈస్ట్ విల్ బి హ్యావింగ్ నైజీరియా, ఆన్ ది నార్త్ వెస్ట్ విల్ బి హ్యావింగ్ బర్కినో ఫాసో అండ్ ఆన్ ది నార్త్ విల్ బి హ్యావింగ్ నైజర్. ఇది అట్లాంటిక్ ఓషన్కి ఈ వెస్ట్ ఆఫ్రికా ఉంది కదా. యాజ్ ఐ మెన్షన్ దిస్ విల్ బి హియర్ ఇన్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా, ఇన్ గల్ఫ్ ఆఫ్ గినియా. ఈ బెనిన్ కంట్రీలోని నైజర్ రివర్ పాస్ అవుతుంది. నైజర్ రివర్ ది నార్దర్న్ సైడ్ ఉంటుంది. రైట్, సో ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెనిన్. అండ్ లాస్ట్ టాపిక్ ఫర్ ద డే, యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ a person called G.R. Swaminathan, one justice. ఈయన మీద ఇండియా బ్లాక్ ఎంపీస్ ఇంపీచ్మెంట్ మోషన్ మూవ్ చేయడానికి సైన్ చేశారు. నౌ ఆయన ఏం చేశారు అని అంటే యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ దిస్ కేరళ ఒక గుడిలోని టెంపుల్ దీపం గురించి అని చెప్పి గొడవ అవుతుంది. నౌ అఫ్ కోర్స్ మనకి ఆ విషయం అన్ని పక్కన పెడితే ద థింగ్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ది జడ్జెస్. అంటే ఒక జడ్జిని రిమూవ్ చేయాలి అని అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లోని ఇండియాలోని పద్ధతి ఏంటి అని చెప్పి. నో కరెంట్లీ వాట్ ఈస్ ద న్యూస్? ఇండియా బ్లాక్ ఎంపీస్ ఇంటెండ్ టు సబ్మిట్ ఏ ఇంపీచ్మెంట్ మోషన్ ఇన్ ది పార్లమెంట్ అగెయిన్స్ట్ జస్టిస్ జిఆర్ స్వామినాథన్ ఆఫ్ ది మదురై బెంచ్ ఆఫ్ ది మద్రాస్ హైకోర్ట్. ది మూవ్ ఫాలోస్ హిస్ ఆర్డర్ డైరెక్టింగ్ ది సుబ్రహ్మణ్య స్వామి టెంపుల్ అథారిటీస్ టు ఎన్ష్యూర్ ఏ lighting of the lamp at the Deepadhan pillar near a dargah during the Kartika Deepam festival. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే అక్కడ గుడిలోని లైటింగ్ అనేది ఉండేలాగా చూసుకోండి అని చెప్పాడు ఆయన. నౌ ఈ ఒక జడ్జి ఎలా చెప్తాడు అని చెప్పి ఇండియా బ్లాక్ ఎంపీస్ అతను తప్పు చేస్తున్నాడు, అతన్ని తీసేయాలి అని చెప్పి 120 members సైన్ చేసి ఇస్తున్నారు. Now anyway, of course, everything is personal. The thing we need to understand is that how a judge can be removed in the country. Now impeachment of a judge will be happening under article 124 of 4 in the country. Now 124 of 4 ఏం చేసిందనంటే it had given powers to the parliament.
ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జిని కానీ ఒక హైకోర్టు జడ్జిని కానీ ఎలాగ రిమూవ్ చేయాలో మీరు ఒక ప్రాసెస్ చేయండి అని చెప్పింది. యూజింగ్ ది పవర్ అండర్ ఆర్టికల్ 124(4) Parliament had made a legislation called Judges Enquiry Act 1968. సో ఈ Judges Enquiry Act 1968లో ఏదైతే ప్రొసీజర్ మెన్షన్ చేసి ఉంటుందో యూజింగ్ దట్ ప్రొసీజర్ ఏ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ కెన్ బి రిమూవ్డ్. నౌ ఇందులోని ఫస్ట్ మెయిన్ ప్రొసీజర్ ఏంటి అని అంటే ఈ జడ్జెస్ ఎంక్వైరీ యాక్ట్ ప్రకారం ఇఫ్ ఏ జడ్జ్ మస్ట్ బి రిమూవ్డ్ either in Lok Sabha or in Rajya Sabha, MPs must sign a petition and they have to submit to the speaker or the chairman. If it is Lok Sabha, 100 members must give signing the petition. If it is Rajya Sabha, 50 members must give signing the petition. Now we'll submit చేసిన తర్వాత they will be giving either, if Lok Sabha it is a speaker, if Rajya Sabha it is a chairman, they will be giving the petition. ఇచ్చిన తర్వాత there is no need on the speaker to accept the petition. అంటే స్పీకర్ వీళ్ళు ఇచ్చిన పిటిషన్ యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ స్పీకర్ విల్ బి యాక్సెప్టింగ్, ఇది ముందుకెళ్తుంది. స్పీకర్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే అక్కడ ఆగిపోద్ది. నౌ వాట్ స్పీకర్ విల్ బి డూయింగ్ హియర్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీకర్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అనుకుందాం, ఇంక అక్కడితోనే ఆగిపోద్ది, అతని మీద ఇంక ఇంపీచ్మెంట్ చేయడానికి లేదు. స్పీకర్ యాక్సెప్ట్ చేశాడు అనుకుందాం. స్పీకర్ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే హీ విల్ బి ఫార్మింగ్ ఏ 3 members కమిటీ. వీళ్ళు ఏదైతే అలిగేషన్ చేస్తున్నారో జనరల్గా యాజ్ పర్ 124(4) ఏ జడ్జ్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఓన్లీ అండర్ 2 clauses, ప్రూవ్డ్ మిస్బిహేవియర్ ఆర్ ఇన్కెపాసిటీ. ఈ 2 కారణాల ద్వారానే అతను చేయొచ్చు. ఏదైనా మిస్బిహేవియర్ చేసినా, ఇన్కెపాసిటీ సరిగ్గా పనిచేయలేకపోతున్నా. నౌ వీళ్ళు ఏదైతే అలిగేషన్ తీసేద్దాం అనుకుంటున్నారో అది కరెక్టో కాదో ఎంక్వైరీ చేయమని చెప్పి స్పీకర్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ఏ 3 member కమిటీ. ఈ 3 member కమిటీలోని ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఉంటారు, ఒక హైకోర్టు జడ్జి ఉంటారు, అనదర్ ఎమినెంట్ జ్యూరిస్ట్ కూడా ఉంటారు. దేర్ విల్ బి 3 members. నౌ ఈ 3 members ఫైనల్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ దే టోల్డ్ ఆ జడ్జ్ అనేది ఎటువంటి తప్పు చేయలేదని చెప్పి అక్కడ ఆగిపోద్ది. సే ఇఫ్ దే హ్యాడ్ టోల్డ్ that person is guilty either because of proved misbehavior or incapacity, అది నెక్స్ట్ ముందుకెళ్తుంది. Now ఆ తర్వాత ప్రొసీజర్ ఏంటంటే దే హ్యాడ్ సబ్మిటెడ్ ద కమిటీ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్, దే హ్యాడ్ సబ్మిటెడ్ ద రిపోర్ట్ సేయింగ్ ఎ జడ్జ్ హ్యాడ్ కమిటెడ్ ఎ మిస్టేక్. అప్పుడు స్పీకర్ విల్ బి యాక్సెప్టింగ్ దట్ రిపోర్ట్ అండ్ హీ విల్ బి పుట్టింగ్ దట్ రిపోర్ట్ ఇన్ ది పార్లమెంట్. అప్పుడు దాని మీద ఓటింగ్ జరుగుతుంది ఇన్ ది పార్లమెంట్, ఇన్ ది బోత్ ది హౌసెస్. ఆ ఓటింగ్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఇన్ ది లోక్సభ 2/3 of the members present and voting, they must accept it. Similarly, it should be greater than half of the full strength of the house. అంటే బేసికల్గా స్పెషల్ మెజారిటీతోని మీరు ఏదైతే చూస్తారు స్పెషల్ మెజారిటీ అని లక్ష్మీకాంత్లో స్పెషల్ మెజారిటీతోని లోక్సభ రాజ్యసభ ఇద్దరూ పాస్ చేయాలి. అది ఎప్పుడైతే ఇద్దరూ పాస్ చేసి ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్తుందో ఆ రోజు ఇంకా అతను రిమూవ్ అయిపోయినట్టు. ఓకే, సో ఇట్ డజంట్ మీన్ వీళ్ళు ఈ ఇండియా బ్లాక్ ఎంపీస్ సైన్ చేసినంత మాత్రాన అతను రిమూవ్ అయిపోతాడని కాదు. ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టు సబ్మిట్, దెన్ స్పీకర్ మస్ట్ యాక్సెప్ట్, స్పీకర్ మస్ట్ ఫార్మ్ ఏ కమిటీ, దట్ కమిటీ మస్ట్ గివ్ రిపోర్ట్. ఆఫ్టర్ ది రిపోర్ట్ ఓటింగ్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బోత్ ది హౌసెస్ బేస్డ్ ఆన్ ది రిపోర్ట్ సబ్మిషన్. రైట్, ఎనీవే నౌ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఇండియా బ్లాక్ ఎంపీ సబ్మిట్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ దేర్ పర్సనల్ థింగ్. We can't do anything in it. But for our exam, this is very much important. Article 124(4) Judges Enquiry Act and the procedure. In the past, they had asked the question on this, and recently also they had asked the question on it. It is very much important. Yeah. And the thing you need to remember, obviously it's chala customary process kada. That's why until now, not even a single judge has been removed. No, since independence, from the beginning until now, not even a single Supreme Court judge or a High Court judge has been removed in the country. అయితే ఇంపీచ్మెంట్ మాత్రం చాలా మంది మీద ముందు మూవ్ చేశారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద పాస్ట్ 2 or 3 times ఇంపీచ్మెంట్ మూవ్ చేశారు. కరెక్ట్గా ఇంకొక రోజులోని అతని మీద ఓటింగ్ జరుగుతుంది అన్నప్పుడు ఒక అతను రాజీనామా చేస్తాడు, రామస్వామి అనే ఆయన. ఇంకొకసారి ఏం జరిగిందంటే వెన్ ఓటింగ్ యూస్ టు జరగబోతున్న టైంలోని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎవరు ఓట్ వేయకుండా బయటికి వెళ్ళిపోయారు. వీ నో దట్ మినిమమ్ ఆఫ్ 272 votes రావాలని, ఎవరు ఓటింగ్లోకి లేకపోతే ఇంక అవ్వదు కదా. సో దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పాస్ట్.
సిమిలర్గా ఎప్పుడైతే అలిగేషన్స్ వచ్చాయో కొంతమంది రాజీనామా చేస్తారు. సో until now, under Article 124 of 4 and Judges Enquiry Act 1968, no person has been impeached. Okay, so these are the things we hadn't covered in the daily newspaper analysis and which I tried to cover here. Okay, thank you.